ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুলভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার উত্তরাতে অবস্থিত এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজটি 1963 সালের 8 এপ্রিল থেকে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রথমে নাম ছিল নওয়াব হাবিবুল্লাহ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। 2009-10 সালের শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সেই থেকেই পথ চলা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের পূর্ব পাশে 4 নম্বর সেক্টরে শাহজালাল এভিনিউর উত্তরে অবস্থিত 1.71 একর জমিতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে 5,500-এর অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় 113, কর্মচারী 43, মোট আমাদের 156-এর উপর কর্মচারীর সংখ্যা। প্রতিষ্ঠানটি 2022 সালে উত্তরা থানার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হন। সুদক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদান করানো হয় এবং প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে আনন্দঘন পরিবেশে আমরা পাঠদান করার চেষ্টা করে থাকি। এর মধ্যে আমরা পেয়েছি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে পুরস্কার পেয়েছি অলিম্পিয়াডে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থান অধিকার করেছে। খেলাধুলায় আমরা জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানটিতে আমরা যে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছরই ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত সহ শতভাগ পাশ করছেন কারিগরি শিক্ষা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে রয়েছে বিশাল মাঠ, রয়েছে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, স্মার্ট বোর্ড, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। কলেজটিতে রয়েছে 4টি ভবন, 3টি একাডেমিক ভবন। একটি একাডেমিক ভবনে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো হয়, আরেকটি ভবন রয়েছে একাডেমিক আমাদের যে জায়গায় ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে। সবশেষে আমি আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের এরকম সুন্দর একটি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা আমরা শুনে এলাম প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। আগেই বলেছিলাম যে চলে আসবো ক্লাসরুমে, চলে এসেওছি। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের আজকের সকালটা ভীষণ সুন্দর কাটতে যাচ্ছে। আর ইউ গাইজ রেডি? চমৎকার সুন্দর একটি সকাল, এবং এই সকালে তোমাদেরকে A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে একটি বই দেওয়া হয়েছে। সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। সেখান থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য আমেরিকান ইংলিশ শেখার ব্যাপারে সহায়তামূলক যেসব ভিডিও তৈরি করেছে সেগুলো দেখতে পারো এবং শিখতে পারো। শুরুতেই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক হারুনুর রশিদ স্যারের কাছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাউ আর ইউ স্যার? Alhamdulillah, I am well. Sir, would you like to say something about our show English for You? Dear students, English for You is an American English language learning program brought to you by VOA English. I think if students watch this program regularly, they will be able to communicate with the people around the globe, and especially their English, especially American accent, will be up to the mark, and they will be able to visit American countries and countries around the globe. Actually, this program will help you to a great extent to the students for facing any challenges we face our day-to-day life. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার আমাদেরকে চমৎকার সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। এখন পুরো দায়িত্ব শুরু হচ্ছে তোমাদের, কারণ এই আয়োজনের মূল উপাদানই বলি আর মূল আকর্ষণই বলি সেটা হচ্ছে তোমরা। আমরা কি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখব? ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে, যে ভিডিওটা তোমাদের জন্য তৈরি করেছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও।
Ms. Weaver is giving new assignments out. I am ready to take on anything she gives me, well, except reporting traffic from a helicopter. I wonder what Anna's new assignment will be. Professor Bott here. While you are watching, look for phrasal or two-word verbs. Some stay together, like go back, and some can come apart, like give out. Good luck, Anna. As I said at the meeting last week, I have new assignments for everyone at the studio. Anna, you're good at asking questions. So I want you to go back to hosting and reporting. That sounds great. You're also a team player. So I want you to team up with someone. That sounds even better. Someone who is very different from you. That sounds, what do you mean different? Well, you are very cheerful. You're a people person. I want you to team up with someone who isn't. Ms. Weaver, I will find that person. Pete, hi. Thanks for meeting me. Sure, but I don't have lots of time, Anna. I'm busy looking for work. Pete, you can tear these want ads up and throw them away. I have good news. Anna, I was working on that crossword puzzle. Oh, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. I'm listening. My boss wants me to team up with someone to host a talk show. But the person must be different from me. So I thought of you. Different from you? What do you mean? I'm sorry, Pete. I don't have time right now. Here's my boss's address. Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. Did you find any two-word verbs? Here's one example. Pete can throw the want ads away. Throw away is a two-word verb. Thanks for coming in, Pete. Thanks for the opportunity, Ms. Weaver. I need to find out if you have the skills for this job, and I want you to be completely honest. Okay. First, let's talk about your personal skills. Are you a people person? Well, sometimes I think people talk too much. Pete, what work of yours are you most proud of? Last year, I locked myself in a cabin and wrote a book. I didn't speak to anybody the entire time. It was the best 2 months of my life. Think I've heard enough. Hey, Pete, how was the interview with Ms. Weaver? Well, she said I was grumpy and not good with people. And I got the job! I knew it! Congratulations! Let's go celebrate! Okay. Did you find all of the two-word verbs? Here is the list. Go to the website to learn more. Welcome back from the video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? In this video, we have shown about office employee and boss who was the employee was ordered to host a talk show where she have to find someone who is totally different from her characteristics. And as we see that Anna is an extrovert person, so obviously she have to find someone who is an introvert person. So she was instructed to find someone who is introvert. Then she found someone who was totally different from her, and to make this talk show too much interesting, she found, and as he was totally different from her, he was selected for this talk show. Okay, thank you. Sit down. Anyone else? Thank you for giving me the chance to explain this video. In this video, we see the cheerful lady Anna. She was given an assignment by her boss that she has to find someone who's totally different from her. Like we saw in the video that she was a very cheerful person. She's a people person, and her boss gave her the assignment to find someone who was totally the exact opposite of her. That's why she found someone, Pete, who's not so good with people. He's very grumpy, and
and he got the job. He went to her boss, and her boss gave her the job. Okay, thank you. Sit down. Okay, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক হারুন রশিদ স্যারের কাছে। স্যার, please explain this video for the audience. So dear students, actually in this video, two-word verbs, that is phrasal verbs or group verbs, the function of group verbs have been demonstrated through the presentation of a video. The video also demonstrated us two types of personalities. One was introvert and another one was extrovert. We saw Anna, she was very much extrovert, and she was told by her boss to find out a person who was totally different from her. So finally she found Pete, who was an introvert but who was somewhat rude and not so friendly with others. So finally Anna chose him for hosting the program, and Pete was selected for the job. That's the video about. Thank you, sir. চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের হারুনুর রশিদ স্যার, সকলের প্রিয় শিক্ষক, এবং তোমরাও খুব সুন্দরভাবে বলেছো। এভাবেই কি চলতে থাকবে আমাদের এই লার্নিং সেশন? আমরা আরো ভিডিও দেখব? ওকে, কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of common words, phrases, and questions in American English. Today, we will learn about one of the most useful questions that you can possibly learn. Could you repeat that, please? I'd like to pay careful attention to two words, repeat and please. These are two words that you want to pronounce very clearly. You want to make clear to the listener that you are asking them to take an action. In this case, the action you are asking for is the other person to repeat what they said. You also want the listener to know that you are being polite. That is why we use the word please. We should learn where to place primary stress in the words repeat and please. We can practice this by clapping on the syllable that has primary stress. Listen and repeat after me. Repeat, repeat, please. Note that in the word repeat, the primary stress comes in the middle of the word, but in the word please, the primary stress is at the very beginning. Repeat, please. We can also analyze the vowel sounds in the words. Note that repeat has two vowel sounds, like this, repeat, and please has one vowel sound, E. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain this time? There are two primary stress in this sentence. One of them is repeat. The second one is please. Repeat have two vowel sounds and please have one vowel sounds. Okay, thank you. Sit down. আমরা তোমাদের মধ্যে থেকেই আমরা ভিডিওর এক্সপ্লেনেশন শুনে নিলাম। স্যার, আপনি কি এক্সপ্লেইন করতে চান? This video teaches how to ask somebody politely. You must have noticed that at the end of the word, the speaker has used please. Would you repeat the question, please? So by adding the word please, actually our politeness has been expressed. We can ask, would you repeat the question? It would not be so polite as by adding the word please. Now it has become very much polite. This is number one. You can also start the question by in place of could, you can also use would. Would you repeat the question, please? This sentence will give you the same meaning. But it will, in both by starting with would you repeat the question, please, and could you repeat the question, please, both these sentences give the same meaning. But you can use anyone, either of the two. So in both cases, you should add please at the end of the sentence. Number one. Then another one has been shown in this video. Another top grammatical point, that is stress. You know that while pronouncing words, we should put more emphasis or stress on some syllables. So in the word repeat, there are two vowel sounds, and in this word, stress is given at the middle of the word, while in case of please, the stress is put at the beginning of the word. That's it. That's the video about. Thank you so much, sir.
স্যার চমৎকার সুন্দরভাবে আমাদেরকে ভিডিওটা বুঝিয়ে দিয়েছে। স্যারের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক বেশি শিখতে চাই। ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে, এই ভিডিওর বাইরেও আমেরিকান ইংলিশের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে, যেটা ব্রিটিশ ইংলিশের সাথে। আমরা কিছু এরিয়াতে স্যারের থেকে শিখবো এখন। স্যার প্লিজ স্টার্ট। So, dear students, now we are going to learn more about British English and American English. You know that there are two prominent styles of English. One is British English and another one is American English. And there are certain notable differences between American English and British English. And the notable differences are spelling, vocabulary, grammar, pronunciation and punctuation. These are the major differences. First of all, difference in spelling. So if you take a look at the board, you can see that British English, there are certain words which end in BOUR, like color, honor, labor. In all these words, we have OUR ending, while American people write or spell these words, the same words, by omitting the letter U. That is color, COLOR, honor and labor. ওকে স্যার, আমরা ওদের থেকেও কিছু এক্সাম্পল Sure, শুনি। sure. Any new example from you guys? In British English, we say REALIAC, and in American English, we say REALIZD. It's the differences between two words. Thank you. Sit down. Anyone else? In British English, we say ORGANISE, and in American English, we say ORGANIZD. Thank you. Sit down. স্যার এবারে আমরা কি শিখবো? Now we are going to learn more about vocabulary. Dear students, you know that British people and American people use different vocabularies. So if you take a look at the smart board, you can find the difference. British people use the word flat, and while American people call it an apartment. British people call it a lorry, while American people call it a truck. British people use the word lift, while American people use the word elevator. British people call the game football, while the American people call it soccer. Then British people call it a holiday, while American people use the word vacation. Any new example from you guys? In British English, we used to say wardrobe, while Americans say it closet. Thank you. Thank you. Sit down. Any new example? In British English, we called it a sales assistant, and American English, we called it a sales clerk. Thank you. Sit down. স্যার এবারে কি শিখবো? Dear students, now we are going to learn some grammatical differences between British English and American English. You know that in order to express certain recent incident, British people use present perfect tense, while the American use simple past tense. Take a look at the example. I have just taken my meal. British people say, I have just taken my meal, while the Americans say, I just took my meal. Take a look at another example. He has just gone out. British people say, he has just gone out. And an American, this in order to express such idea, an American people will say, he just went out. Then there are certain other differences as well, like in case of prepositions, using prepositions. British people say at the weekend and in a team, while Americans say on the weekend or on a team. Then using collective nouns, British people consider a collective noun to be plural, while American people consider collective noun to be singular. Take a look at these two examples. British people say Bangladesh team have won the match, while Americans say Bangladesh team has won the match. Then there are certain other differences in respect of have got and have. British people say in order to express certain possession, and English people say I have got a car. That is, a British people would say I have got a car, while an American would say I have a car. So these are some grammatical differences between American English and that of British English. Any new example? Please.
British people would say the team are playing well, while American people will say the team is playing well. Okay, thank you. Anyone else? In British, we say I have just got here, and in American, we say I just got here. Okay, thank you. Good try. স্যার যে এরিয়াতে আমাদেরকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের পার্থক্যগুলো শিখিয়েছে চমৎকার ছিল এক কথায়। আশা করছি তোমরা এখান থেকে শিখতে পারবে এবং টিভি সেটের সামনে যারা বসে শিখছে তারাও শিখতে পারবে। এবারে আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে, যে সেগমেন্টে তোমরা বলবে ডায়লগ এবং সেটাও আমেরিকান ইংলিশে। আর ইউ গাইজ রেডি? Sir, who will take part in this segment? Dear students, who want to participate in the dialogue? Almost they all are ready, sir. Sir, who will be our first pair? Our first pair will be, I think, Sadi and Ibu. Hey Ivu, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you for asking me. What about you? Alhamdulillah, I'm also fine. Ivu, I've seen you've been using social media a lot. What's so exciting? Oh, what should I say? It's just being so engaging. I have been learning new recipes and staying updated with recent news and connecting with my old friends. You know, social media is too amazing, isn't it? Yeah, it is amazing. It has its own benefits. You know, like it keeps us connected with the rest of the world. It gives us all the information we need. But don't you think that social media is also used in many bad ways? Like, What do you mean by that? Please, can you elaborate it? it's useful for many purposes. Like, you know, there's still many people who use it the wrong way. Like, they commit the act of bullying people online. They spread fake news. They waste all their precious time online all day, etc. I will try to be more mindful, and maybe we can also encourage others to use social media in a positive way. Exactly. If people are responsible, if they use social media in a positive way, social media would be a much better place, don't you think? Yes, okay, from now on, I will try to use social media positively. That's the spirit. Thank you. Sir, please call the second pair. Our second pair is Mariam and Sumaya. Hello Sumaya, are you walking sunshine? Yes, Mariam, what about you? I'm fine. Have you heard about the debate between old and new curriculums? Yes, Mariam, I heard. I think the old curriculum was more effective. It focused on exams, which ensured students gained a deep understanding of the subjects. That's true. But the new curriculum is more modern than old curriculum. It focuses on practical skills and assessment rather than just exams, which helps us for prepare our real life. That's a valid point. But the old curriculum was proven to work for decades. Exams taught us discipline and how to handle academic challenges. I agree, but the new curriculum includes creative projects, group work, and hands-on activities. It helps us think critically and solve problems in a team easily. With assignments, students might not study as deeply as they would for an exam. Don't you think exams push students to learn more? It depends on the quality of assignment. If they are meaningful, a student can learn just much, maybe even more, by applying their knowledge. I see your point, but the old curriculum structure ensured consistency. It might not have been flashy, but it worked well. That's great idea, Sumaya. A balanced approach might bring out the best in both systems. Have a nice day. Have a nice day too. Bye-bye. Hafiz. Sir, it's time for our third pair. Please call them. Our third pair will be Tora and Noor. Hey Tora, how are you? I'm good. By the way, Noor, have you thought about joining any co-curricular activities this year? I'm not sure. My academics are already overwhelming. Do you really think it's worth adding more in my plate? Definitely. Co-curriculum activities are more than just extra stuff. In fact, it will help you in your personal growth too. For instance, club like debate, drama, sports will teach you communication skills. I hadn't thought about it in that way. I always seen them as a distraction from studies. That's true, but co-curricular activities are the things that you will not taught in a classroom, so it is essential for you. Well, I want to improve my English speaking, so maybe joining the debate club could help with that. Sure. In fact, you will find it enjoyable and you will learn more skills through it. Thanks. I will give it a shot, Tora. Thank you so much.
Now, our fourth pair upcoming, sir. Please call. Our fourth pair will be Roman and Samiha. Hey Roman, how are you? I'm great. What about you? I'm fine. Do you have any ideas about AI? Yes, I have much idea about AI. Do you think AI will be essential for the next human generation? AI means artificial intelligence. It can think like human, act like human, and also speak like human. It is helping us in many ways. Yes, AI is harming us very harmfully because you know that AI acts like a living person. So AI do all of the works that a human can, and also for this reason, human are being unemployed. We can solve this solution by being careful and suggesting people to be careful. That's a great solution. So how can we inform the outsiders? Write posters, leaflets, and can post the harmness of it in social networks. That's a great idea. Thanks for your effective information about AI. You're welcome. ওয়েল, আমরা সবার ডায়লগ শুনেছি, দারুণ ছিল তোমাদের ডায়লগ, এবং তোমাদের যে চেষ্টা আছে এবং তোমরা যে চেষ্টা করো সেটা আসলে তোমাদের ডায়লগেই আমরা বুঝতে পেরেছি। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টে আমরা কুইজে অংশগ্রহণ করব। সর্বমোট 4টি কুইজ থাকবে। কুইজে অংশগ্রহণের নিয়ম সেটা হচ্ছে কুইজের প্রশ্ন শোনার পরে যে সবার আগে হাত তুলবে আমরা তার কাছেই যাব। প্রশ্ন শোনার মধ্যে যদি তোমরা হাত তোলো তাহলে আমরা তার কাছে যাব না। আওয়ার ফার্স্ট কুইজ ইজ নবাব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কত সালে স্থাপিত হয়? অনেকেই হাত তুলেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্যার, কে সবার আগে হাত তুলেছে আপনি বলে দেন। অর্পা প্লিজ। নবাব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ 1963 সালে স্থাপিত হয়েছে। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার, আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক তোমার হাতে। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের ফার্স্ট কুইজ উইনারকে। এবারে অপেক্ষা আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনারে। দেখা যাক তোমাদের এতজনের মধ্যে থেকে কে হয় সেই সেকেন্ড কুইজ উইনার। এবং আমাদের সেকেন্ড কুইজটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান ভোকাবুলারি অফ ট্রাউজার? তুমি সবার আগে হাত তুলেছো। হ্যাঁ। The American word of trousers is pants. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার, আর তুলে দিচ্ছে হারুনুর রশিদ স্যার। ওকে, আওয়ার থার্ড কুইজ ইজ ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে, কি বারে, কখন প্রচারিত হয়? দাও। ইংলিশ ফর ইউ প্রোগ্রামটি আরটিভিতে প্রতি শুক্রবার 12টা 10-এ অনুষ্ঠিত হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার, আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। আওয়ার ফোর্থ অ্যান্ড লাস্ট কুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ ডিফেন্স? DEFENSE। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের চতুর্থ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার, আর তুলে দিচ্ছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন, কিন্তু যারা বিজয়ী হতে পারোনি তোমাদেরকে অভিনন্দন, কারণ তোমরা ছিলে বলেই ওরা আজকে পুরস্কৃত হতে পেরেছে। তবে তোমাদের জন্য একটি খবর হচ্ছে তোমরাও হতে পারো বিজয়ী এবং তোমরাও পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে পুরস্কার। আরটিভি লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে তোমরা কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ লাইসেন্স? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 12 ডিসেম্বর রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট, আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। আমরা চলে এসেছি আমাদের সবগুলো সেগমেন্ট পার করে একদমই শেষ পর্যায়ে এসে আবারও চলে যাচ্ছি হারুনুর রশিদ স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। So we have just had a very exciting session. I think from this program our students have come to know a lot about American English, and they have come to know the difference between American English and British English, and they have also come to know about English for You program, its schedule,
and they have also come to know that by watching this program regularly, they can improve their day-to-day English and keep pace with the modern world. থ্যাংক ইউ স্যার। একদম চোখের পলকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। শুরুতেই বলেছিলাম যে আজকে আমরা অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা লাভ করব, যেহেতু খুবই অল্প সময়, এই অল্প সময়ে একদম বিশদ আকারে শেখাটা আসলে সম্ভব নয়। তোমাদের সাথে আমরা A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পরিচয় করিয়েছি, ওয়েব অ্যাড্রেস জানিয়েছি। এই জায়গাগুলো থেকে তোমরা চাইলে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে সেগুলো নিয়ে চর্চা করতে পারবে যে কোনো জায়গা থেকে, এবং তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক তো থাকলেনই, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। চর্চা করবে? কথা দিচ্ছ? আমরাও কথা নিয়ে গেলাম। সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন, তাদের জন্য শুভকামনা থাকলো। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদের সাথে। আল্লাহ হাফেজ।